most of the bacteria যেগুলো তোমাদের এক্সামে থাকার কথা most of are covered. খালি Pseudomonas এর পর বোধহয় bacillus আছে, aerobic spore bearing bacillus. Already we have covered Staphylococcus aureus আমরা কভার করেছি, E. coli, Klebsiella কভার করা হয়েছে, Proteus ও কভার করা হয়েছে। আর Pseudomonas এর পর শুধু bacillus, subtilis বা aerobic spore bearing bacillus একটাই ক্লাস ব্যাকটেরিওলজি বাকি থাকবে, যেগুলো মানে সিস্টেমিক ব্যাকটেরিওলজি যেটা বলা হয় পার্টিকুলার ব্যাকটেরিয়া। তো বিফোর উই স্টার্ট আমরা একটু রিক্যাপিচুলেট করে নিই যে গ্রাম স্টেনের স্টেপ কে বলবে। দ্য মোস্ট সিম্পল কোশ্চেন, হোয়াট আর দ্য স্টেপস অফ গ্রাম স্টেন? গ্রাম স্টেন তো সবকটা ব্যাকটেরিয়াতেই লাগবে এবং গ্রাম স্টেন মে বি এ কোশ্চেন। প্রথম কোশ্চেন গ্রাম স্টেন নিয়ে থাকবে, প্রথম কোশ্চেন মিডিয়া নিয়ে থাকবে, হোয়াট টাইপ অফ মিডিয়া ইট ইজ, হাউ ইট ইজ স্টেরিলাইজড, কিরকম কলোনি ক্যারেক্টার, দেন দ্য গ্রাম স্টেন। সব ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে সেম। সো গ্রাম স্টেন ইউ শুড ফার্স্ট from the slide taking, size of the smear, how to fix, all are to be mentioned. Not only direct you write crystal violet and tell that iodine is given. So size of the smear, how thick it should be mentioned also. How thick if it is asked about the gram stain. The slide should be sterilized or clean, grease free. So you need to grease free the slide. Then the size of the smear, what would be the minimum size of the smear? It would be around 1 centimeter square at least. So diameter should be 1 centimeter square size of smear, and it is not too much thick or not too much thin. It is the newsprint. We should able to read the newsprint through the smear. That is the characteristics of thickness of smear. The newsprint, we can see the newsprint through the smear. এটা বলতে হবে। তারপরে heat fixation. What are the advantage or what are the role of heat fixation? Number one, smear to be fixed so that it is not washed out during staining. And second, the killing of bacteria. Bacteria are killed after heat fixation. So these are two indications for heat fixation. So slide, clean slide should be made grease free. The smear should be around 1 centimeter square in diameter, and it should be such thin that newsprint can be read through the smear. Then the heat fixation, then the proper staining. So before the steps of the proper staining, these are to be mentioned. So staining, what are the three parts of staining? First is crystal violet or gentian violet to be given for 1 minute. Then grams iodine for 2 minutes. Grams iodine is the mordant. Now what is the role of mordant? Why it is called the mordant? It does the fixation of dye in the bacterial cell wall. That is why it is called mordant. Mordant is grams iodine. Next, what is the most important step in gram staining? The decolorization. Decolorization is the most important step. If you slightly more decolorize, make a gram positive bacteria gram negative. That is another point. So decolorization is the either you do with acetone, then it is 1 to 2 seconds. If you use alcohol, then it is around 20 to 30 seconds, plain alcohol. Here acetone is there, so decolorize 1 to 2 seconds is enough if you use acetone as a decolorizer. So other decolorizer can be acetone alcohol mix or alcohol. These are the three other decolorizer can be used. Next, finally the safranin. So these are the steps. Next, next is motility. After that, after gram stain, you should know about the motility. What is the method? What is the process we do the motility test? Hanging drop preparation is a test we usually do during exam. At least even if you don't focus, keep an motility cover slip and slide ready, so that the examiner can see that you have done the motility outlet. And don't do the motility while
you use gram-positive when you are having gram-positive cocci. Because cocci are mostly non-motile. Anything else about others? Or what can be asked about sample collection? What are the disease cause and sample collection? Pseudomonas is such an organism, it can infect any organ. It eventually infects any organ, but mostly in a hospital acquired setting or hospital acquired infection. That is the most important. What are the two most important part of Pseudomonas aeruginosa? One is it's mostly in a immunocompromised patient or some pre-existing disease is there. Patient is immunocompromised, either neutropenic or patient having HIV. And the third part is they are multi-drug resistant. The hospital acquired Pseudomonas are always, remember, MDR. Can anybody tell what is the definition of MDR for bacteria, not for tuberculosis? What is the definition of multi-drug resistant? Definition of multi-drug resistant bacteria. This can be asked in other bacteria also. In your theory question, multi-drug resistance, what is the definition of multi-drug resistance? I have told previously in other classes also. Multi-drug resistance bacteria means it is resistant to at least 3 classes of antimicrobial. At least 3 classes of antimicrobial they are resistant. That's why they are called multi-drug resistance. Now, in your syllabus, there is Pseudomonas, one species is there, Pseudomonas aeruginosa. You must know what is the difference between other Pseudomonas species and Pseudomonas aeruginosa. So, this is the introduction. Non-fermenting gram-negative bacilli. Before this, we have read always those are Enterobacteriaceae, all could ferment at least glucose. The definition of Enterobacteriaceae include that it could at least ferment glucose. So, that is the definition. But Pseudomonas is non-fermenter. That means it does not ferment any sugar. But in your exam, you will get a glucose part, the positive. So, you need to tell this is not fermentation, glucose is used oxidatively. So, no fermentation, does not ferment any sugar, non-fermentation means they does not ferment. If you get a plate in nutrient agar, you cannot see the lactose fermenting or non-lactose fermenting. If you get it in a McConkey agar, you will get a non-lactose fermenting colony. But Pseudomonas first point is non-fermenting gram-negative bacilli. Do not ferment any sugar, they utilize the sugar oxidatively. This is the first point, you must remember. Most of the non-fermenter exists as environmental commensals in the hospital, that detergents, even they are resistant to multiple antibiotic and various infection in hospitalized patients. What are the other non-fermenter other than Pseudomonas? So, these are the examples of non-fermenter. One is Pseudomonas aeruginosa, other Pseudomonas species, then Burkholderia capacia, Acinetobacter baumannii, Stenotrophomonas maltophila, Elizabeth kingia meningosepticum. When you mention it is a non-fermenter, you may be asked, name few more non-fermenter. At least the next part you should remember the Acinetobacter, because Acinetobacter is one of the common isolate in hospital setting in all over West Bengal. So, Acinetobacter you must remember, these are rare isolates, Burkholderia, Stenotrophomonas you cannot diagnose mostly without Vitek. Without automated system, these are very difficult to diagnose. These are very difficult to diagnose, but Acinetobacter can be diagnosed easily. So, first point, they are non-fermenter, not included in the Enterobacteriaceae family, non-fermenter. These are the other example of non-fermenter. So, what is the identifying point? Oxidase positive pigment producing, non-fermenting gram-negative bacilli. When you last conclude, there is Pseudomonas aeruginosa, positive point, you first mention oxidase positive
and non-fermenting gram-negative bacilli responsible for most of the hospital-acquired infection. Here I have mentioned one disease, cystic fibrosis. When you are asked the respiratory infection or pneumonia, necrotizing pneumonia usually occur in cystic fibrosis patient. In normal patient or who is immunocompetent, Pseudomonas does not cause pneumonia. Only in immune suppressed patient, and specially it is asked the cystic fibrosis patients are more prone to have Pseudomonas. Why? Do you have any idea why Pseudomonas is more prone? Pseudomonas is usually waterborne. There is water, you can get Pseudomonas, and these cystic fibrosis patients usually have respiratory distress. They have nebulizers. So those respirators contain the Pseudomonas and they are infected. So that is the cause why the cystic fibrosis, because that requires recurrent admission, repeated admission in the hospital, and the respirator usually contains, the water in the respirator usually contains the Pseudomonas. That leads to necrotizing pneumonia. So cystic fibrosis is the underlying disease. Now what are the virulence factors? I have mentioned few. What are the first? Any virulence factor of the bacteria? First is how it should attach to the human cell. So attachment is first, then other virulence factor. Here the attachment is by pili or by fimbri. Pili or fimbri is the attachment organ. Other toxins are produced. What is alginate? Can anybody tell what is alginate? What is your idea? Alginate is like mucoid capsular bacteria usually produce the mucoid colony. Here Pseudomonas can have different types of colony. The Pseudomonas which grows in cystic fibrosis patient usually have a mucoid colony. This alginate contains exopolysaccharide. They contain polysaccharide, exopolysaccharide and mucoid. That's why this is one of the virulence factor is alginate. And LPS, what is LPS? Lipopolysaccharide. Most of the gram-negative, mostly all gram-negative bacteria has LPS in their wall. So LPS is a, I am coming to toxins later, pigment. Even the pyocyanin pigment, you can see the green pyocyanin pigment. This is the two part. This is of Pseudomonas colony. What is the difference with the pigment between the Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus pigment? That is, first is golden yellow, it is bluish green. Next, it has made the whole media green. But in Staphylococcus, it is limited to the colony only. These are the, because why it is the whole media has become green, and in Staphylococcus it is limited to the colony only. Because it is water soluble. The pigment is phenazine compound. This pigment contains phenazine compound. Phenazine compound which is water soluble. So that's why the whole media, this is usually asked, why the media has become green. So it is in water soluble and it spreads whole through the media. Oxidase I will come later. What is the agent? Next, pigment. Pigment is another virulence factor. It inhibits phagocytosis. That is why it can grow in patients. So this is one of the virulence factor. Other enzymes like neuraminidase and elastase are enzymes. These are the virulence factor. Next we go to the first event is colonization. Initiate the infection and colonize the host surface. Pili or fimbri, polar flagella. How many flagella is there in Pseudomonas? It has got, you already had a non-fermenter class, probably theory. Non-fermenter class, Pseudomonas, I don't know. The Pseudomonas contains single polar flagella. They contain single polar flagella. So mediate the chemotactic motility to reach the host surface. Toxin mediated immune evasion and tissue injury. What are the type of toxins?
Pseudomonas produce? Pseudomonas produce two types of toxin. One is diffusible and one is non-diffusible. The non-diffusible toxins are SU, toxin S, toxin U, toxin T and Y. These are four toxins. SUTY is not a single toxin, it is a four different toxin. The toxin S, toxin U, toxin T and Y. They evade the phagocytic cells and induce tissue injury, and they are cytotoxic. They are cytotoxic to the cell. So they are non-diffusible toxin. What are the diffusible toxin? Exotoxin A, which is most important toxin for Pseudomonas, exotoxin A. Others enzyme are proteases, phospholipases, hemolysin, elastase and pyocyanin. Now exotoxin A, what is the mechanism of action? Can anybody tell the mechanism of action of exotoxin A? This is the most important virulence factor. Exotoxin A may be asked the short note also. It inhibits the protein synthesis by inhibiting the elongation factor 2. It may come in MCQ also. The mechanism of action similar to diphtheria toxin. So same like diphtheria toxin, it inhibits protein synthesis by inhibiting the elongation factor 2. Pigment production. Need to know pigment production because Pseudomonas aeruginosa, if you don't have this pigment, it is not green but oxidase positive. Will you call it Pseudomonas? Yes. You can call it Pseudomonas, but species you have to identify by other biochemical tests. But it is not Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa must have pyocyanin pigment. And in your bacteriology exam, Pseudomonas aeruginosa is there, so will be green pigment producing bacteria will be there. So when you are asked how we have identified it as Pseudomonas aeruginosa, you must mention the pigment. And that's why due to the pigment, it is called Pseudomonas aeruginosa. So Pseudomonas aeruginosa, without any biochemical test, you can identify with two tests. One is pigment production and another is oxidase test. So Pseudomonas aeruginosa can be identified by the pigment production. So what pigment which can be produced? First is pyocyanin. Pyocyanin is blue-green pigment produced only by Pseudomonas aeruginosa. I have mentioned it only produced by Pseudomonas aeruginosa. Other fluorescence, fluorescein or pyoverdin is greenish yellow. Pyruvine is red colored and pyomelanin is black colored. These are the pigments that are produced by other Pseudomonas species. So pyocyanin, fluorescence, pyruvine and pyomelanin. And pyocyanin I have already mentioned, it is a phenazine compound and that is water soluble. Alginate coat. Mucoid strains of Pseudomonas have a slime layer or alginate layer of exopolysaccharides which facilitated biofilm formation, thus helps in the adhesion of the host cell and purulent mucus. Such strains can cause infection in patients with cystic fibrosis. Many strains of Pseudomonas possess polysaccharide capsule. Whether this colony is mucoid, you see this colony, I will describe the colony character now. All see the colony. Don't open the plate, you can see from outside. The oval longitudinal colony and the longitudinal line is similar to the streaking line. And the colony is green and the media is green. But don't open it. Just forward it. So this is not mucoid, it is not a capsule producing bacteria, but Pseudomonas, other species can have, even Pseudomonas aeruginosa can have a capsule producing when it will produce a mucoid colony, if it is capsule is there. Now another part is multidrug. Before I go to multidrug resistance, what are the diseases caused by Pseudomonas? Now what are the diseases that can be caused? Any organ can be involved, but you must tell these things first for Pseudomonas aeruginosa. What are the first? Disease caused by. I have not made a slide because you should remember the disease caused by. First is infection in burn patient. Whenever you get Pseudomonas, you will be asked what are the disease. Infection in burn patient, you should remember infection is burn patient.
and a bluish green pus may form. Burn, skin infection. Second, necrotizing pneumonia in cystic fibrosis. What else? Ventilator associated pneumonia or hospital acquired pneumonia in hospitalized patient. So in these two cases there can be bacteremia also. So bacteremia in immunosuppressed or burn patients can be caused by Pseudomonas aeruginosa. Now 30% of the gram-negative bacteremia are due to Pseudomonas in hospital setting. So 30% of the bacteremia are due to, so first is infection in burn patient, necrotizing pneumonia in cystic fibrosis, ventilator-associated pneumonia or hospital-acquired pneumonia, and bacteremia. What else? Ear. What infection? There is a typical otitis externa called malignant otitis externa. Malignant otitis externa. It is caused by Pseudomonas. Malignant otitis externa. In which patients malignant otitis externa occur, and why it is called malignant otitis externa, whether it is anything related to cancer? It is not related to cancer. Where you have read the external ear anatomy, there are cartilaginous or bony part of the external auditory canal. Here bony part is involved, and it usually occur in diabetic patient. So patient must have an underlying diabetes to have a malignant otitis externa. That is another typical infection only due to Pseudomonas. Malignant otitis externa. What else? Eye. It can cause corneal ulcer. Anything you can add? UTI, it can also cause hospital acquired UTI. Like COTI or any hospital acquired UTI can caused by Pseudomonas. So malignant otitis externa, corneal ulcer, COTI. Anything else? Another typical infection of Pseudomonas is ecthyma gangrenosum. ECTHY, ecthyma gangrenosum. This infection is typical of Pseudomonas, ecthyma gangrenosum. ECTHYMA, ecthyma gangrenosum. It usually occurs in a moist area of the body, and this infection is also typical of Pseudomonas aeruginosa. So what are the common infections due to Pseudomonas? First is all hospital acquired infection, whether it is a bacteremia, whether it is a ventilator-associated pneumonia, whether it is a UTI. So it is one of the most common agent for hospital acquired infection. Why it is more common in hospital acquired infection? One, they are multi-drug resistant, and another, they are resistant to many disinfectants. Cetrimide is one of the disinfectant. Acetamide is one of the disinfectant. What is the specific, one of the specific media of Pseudomonas is cetrimide agar. That means even it can grow in cetrimide. So they are resistant to most disinfectant. That's why it has a propensity to cause hospital acquired infection. So another ecthyma. Next is burn patient. You should remember burn patient. Commonest infection is, what is the second common in burn patient after Pseudomonas aeruginosa? Can anybody tell? Second common organism isolated from burn patient or burn unit. তোমাদের MCQ পড়ো তোমরা, MCQ বইতে লেখা নেই? What is the second organism after Pseudomonas aeruginosa is MRSA,
ampicillin-resistant Staphylococcus aureus is the second most common after Pseudomonas aeruginosa in burn patient. Malignant otitis externa I have mentioned. Malignant otitis externa is typically in diabetic patients, uncontrolled diabetes. Next is ecthyma gangrenosum. These are the common you should mention. Otherwise, any organ can be infected by and pneumonia in cystic fibrosis patient. Already I have been. So, it is known to possess gene coding for resistance to several antimicrobial agents. Biofilm formation. Biofilm is typically not asked in undergraduate. Biofilm formation is a thin layer on a solid surface can form a biofilm, and you should know about something about quorum sensing. I told last class. Quorum sensing, some communication between the bacteria, and that can be a part of production of biofilm. Multi-disinfectant resistance, presence of various disinfectants, thus spreading the infection in the hospital. Cetrimide is one of the, it should mention, it is resistant to cetrimide. What else? What is the temperature range where Pseudomonas can grow? It can grow between 5 to 45 degrees centigrade or 5 to 42 degrees centigrade. So, this is a extreme temperature range where Pseudomonas can survive and Pseudomonas can grow. That is another cause for it is as a hospital acquired infection. Boardta dekhte pacchen na oneke. Anything you have missed? না তোমরা সবাই লিখেছো না মিস করে গেছো? না আমি আরেকবার পড়ে দিচ্ছি লেখার থেকে। অলরেডি আমি যেগুলো লিখেছিলাম, ডিজিজ কজ, one is infection in burn patient, will have a bluish green pus. The second part is it can cause any hospital acquired infection like ventilator associated pneumonia or hospital acquired pneumonia. It can cause necrotizing pneumonia in cystic fibrosis. Next, it can cause malignant otitis externa. It can cause ecthyma gangrenosum. Ecthyma gangrenosum is a skin disease, and that is caused near the moist area like axilla, inguinal area. These are the common sites for ecthyma gangrenosum, and these two infections like malignant otitis externa and ecthyma gangrenosum are typical of Pseudomonas. So, those are typical of Pseudomonas infection. Now, clinical features, already I have mentioned these things. The ventilator-associated pneumonia, central bloodstream infection, catheter-associated UTI, surgical site infection. Anybody tell what is the definition of SSI? Surgical site infection, what is the definition? Everything have a definition. These VAP have a definition, the COTI has a definition. What is the most important part? It must be, patient must be admitted 48 hours or 2 calendar days in the hospital. After that, infection should start in. That is one of the criteria for hospital acquired infection. 48 hours or 2 calendar days. Basically, it is calculated by 2 calendar days. And surgical site infection, how long? After discharge, you will call it SSI. 48 hours you have told, they have an OT. Patient was admitted for more than 48 hours, it is surgical site infection. But how long? After the patient discharge, you will treat it as a surgical site infection. Anybody? Any idea about surgical site infection? তোমাদের এখন আনকমন কোশ্চেন আসছে, ইউ শুড নো দিস থিং। যেমন এবার লেপ্রোসি এসছে, পরের বার নিশ্চয়ই লেপ্রোসি আসবে না। তো আনকমন কোশ্চেন ইউ শুড রিড অ্যাট লিস্ট। Surgical site infection, একটা হচ্ছে whether patient has any implant or patient don't have any implant. If it is don't have any implant, it is 30 days. If the patient has already an implant is placed in patient's body, then it is up to 90 days.
এই 90 ডেজটা আমি জিজ্ঞেস করছিলাম কারণ ইট ওয়াজ 1 year প্রিভিয়াসলি, ইট ইজ চেঞ্জ। যদি ইমপ্ল্যান্ট থাকে পেশেন্টের বা কোনো ইমপ্ল্যান্ট হয়তো অর্থোপেডিক্স ইমপ্ল্যান্ট বা কোনো ইমপ্ল্যান্ট বসানো হয়েছে, দেন আপ টু 90 days if any infection occurs in the implant, it is included in surgical site infection. ব্যাকটেরিমিয়া ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস কাদের হতে পারে? সিউডোমোনাস ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস কাদের করতে পারে? এক হচ্ছে আইভি ড্রাগ ইউজার বা যাদের প্রস্টেটিক ভালভ আছে তাদের জন্য হতে পারে। ইয়ার ইনফেকশন, সুইমার্স ইয়ার মাইল্ড, ম্যালিগন্যান্ট ওটাইটিস externa for diabetic patients, eye infection, corneal ulcer, skin and soft tissue infection, burn wound, ecthyma gangrenosum, and green nail syndrome. আর একটা আছে সাংঘাই ফিভার, not very commonly seen. It is a clinical picture is similar to typhoid fever. এইটা মনে রাখতে হবে, ইনফেকশন at almost all sites, most common being lung, skin and soft tissue. Heavily contaminated hospital environment or from the hospital staff. So what is the most effective method to prevent hospital acquired infection and Pseudomonas infection? What is the most effective method? How will you prevent this hospital acquired infection or Pseudomonas infection in hospital? In hospital environment, how can you prevent the Pseudomonas infection? Hand washing. Hand washing can prevent 85% of the hospital acquired infection. Any hospital acquired infection, whether it is Pseudomonas or not, but even if Pseudomonas, the answer is hand washing can prevent 85% of the hospital acquired infection. আমাদের কেউই হাত সবসময় কি দুটো পেশেন্টের মাঝখানে হাত ধুই না, অনেকেই ধোয় না। নার্সিং স্টাফও করছে, নার্সিং কেয়ারও করছে, they are not washing. Even sanitizer is there in the ward, they are not using, and even if they are using, not using all the steps. ওই জন্য তা তো তোমাদের এই এর থেকে সেকেন্ড এমবি থেকে what are the moments of hand washing, what are the steps of hand washing, that is giving importance. আগে এত হয়তো আমাদের সময় এইগুলো সিলেবাসেই ছিল না। Bone and joint infection, meningitis hote pare post operative or post traumatic patient. Now lab diagnosis, the most important part, and how will you diagnose in your lab also. So what are the samples? Samples are same. Respiratory ki sample nebe? Respiratory sample is swab ki kore nebe? Respiratory sample either, this is usually hospital acquired patient. So either you have to take a tracheal aspirate or a bronchoalveolar lavage. If the patient is conscious, sputum can be taken. So these are the three respiratory samples, mostly hospital acquired infection. So it means you have to take either in a ventilated patient tracheal aspirate or bronchoalveolar lavage or sputum if the patient is conscious. For skin infection, what will you take? Wound swab. For skin infection, pus is a better sample, wound swab is not that good sample, but if pus is not available, you have to take wound swab for skin infection. And urine the same, the midstream urine or urine from. Now, in which media will you culture? Pseudomonas can grow in any ordinary media. Pseudomonas grows in all the media if it is a nutrient agar, McConkey agar or blood agar. But you should know what in your exam it will be given in a nutrient agar. For কেন নিউট্রিয়েন্ট আকারে দেওয়া হবে? তোমাদের নিউট্রিয়েন্ট আকারে না দিয়ে ম্যাকংকি আকারে তো দিতে পারতাম, তাহলে নিউট্রিয়েন্ট আকারেই কেন দেওয়া হয়? এনিবডি? নিউট্রিয়েন্ট আকারেই কেন দেওয়া হয়? Because pigment production is an identifying point. You can see the pigment best in a nutrient agar. McConkey agar ki pigment boja jabe? It will be either non-lactose fermenting or lactose fermenting media, but to see the pigment, it is nutrient agar is best to see the pigment. Opaque, irregular colonies with metallic sheen and blue-green diffusible pigment. Opaque, irregular colony
I will come to the colony character, what you should write in a colony character. Blood agar, if it is grows in blood agar, they produce beta hemolysis, that is complete hemolysis it will produce, and in Macaconchia agar it will produce a non-lactose fermenting colony. Now it is another MCQ, what is the selective media for Pseudomonas? It is cetrimide agar is one of the selective media for Pseudomonas. So using to kill the other bacteria cetrimide, that is a specific media for Pseudomonas to grow. Cetrimide agar. Motility motile, gram-negative bacilli, catalase positive and oxidase positive. Now what is the reagent for oxidase? Oxidase key reagent দেওয়া হয়. Catalase, you must be able to tell what is the catalase key chemical দেওয়া হয় catalase. Catalase 3% H2O2. এটা catalase. Oxidase 1% TMPPD. তোমাদের ডিস্ক আছে oxidase disc. TMPPD full name is tetramethyl paraphenylene diamine dihydrochloride. Tetramethyl paraphenylene diamine dihydrochloride is 1% TMPPD is there in the oxidase reagent. আচ্ছা বায়োকেমিক্যাল টেস্ট কিরকম হবে? বায়োকেমিক্যালে যা দেওয়া থাকবে, ইন্ডোল ইজ নট প্রডিউসড, ইন্ডোল নেগেটিভ থাকবে, সাইট্রেট উইল বি পজিটিভ, ব্লু কালার্ড, ইউরিয়েজ নেগেটিভ, TSI no reaction, non-fermenter. Pseudomonas grows in TSI but does not change the color. Glucose টা positive দেওয়া থাকবে, but you mention it is not fermentation. Glucose is used oxidatively. কারণ তোমাদের খুব ভালো বলতে পারলে হয়তো জিজ্ঞেস করতে পারে, how can you check the oxidative utilization of glucose? In this media you cannot check the oxidative. For that you have to use the OF media. Grows readily. আর একটা পয়েন্ট, স্ট্রিক্ট এরোব। যদি একটা পেপটন ওয়াটারে আমরা গুলে দিই তাহলে কি হবে? পেপটন ওয়াটারে আমরা সিউডোমোনাস কলোনি গুলে দিলাম, it grows, most of the common diagnostic media can grow in blood agar, characteristic grape like smell. এই grape like একটা sweet smell আছে, sweet smellটা কেন? Due to this chemical amino acetophenone, একটা sweet grape like smell পাওয়া যায় সিউডোমোনাসের, that is mostly found in Pseudomonas only. সেই sweet smellটা is due to amino acetophenone. They are strict aerobe. Temperature range 5 to 42 degrees centigrade. So unlike most other Pseudomonas, Pseudomonas aeruginosa can grow in 42. Other Pseudomonas species don't grow at 42 degrees centigrade. Pseudomonas aeruginosa can grow at 42 degrees centigrade. এটা জানতে হবে। আচ্ছা, আমি এটা বলে দিচ্ছি 6 colony type, 6 colony type মেনশন করার দরকার নেই। You mention only the first colony type, that is most common. Colony type 1 and 2 are most common. This is not written in your book also. The colony type, Pseudomonas can produce 6 types, different types of colony. So আমরা শুধু colony দেখে এইটা যেমন টিপিক্যাল, এটা সবাই দেখা হয়ে গেছে, all of you have seen. এই কলোনিটাতে তোমাদের যেটা লেখা আছে দেখো, এটা হচ্ছে টাইপ 1 কলোনি। আমি সেই জন্যই টাইপ 1 কলোনিটাই এনেছি। 1 is the easily recognized, large, low convex, rough in appearance, oval with the long axis of the line of the inoculum of the streak. যে long axis, যে ওভালের যে long axis, that is in the line of inoculum streak. They are surrounded by a serrated skirt. সবকিছু এটাতে আছে। টাইপ 1 কলোনিটাই তোমরা মেনশন করবে ইওর কলোনি ক্যারেক্টারে। টাইপ 1 কলোনি মেনশন করা তখন কলোনি ক্যারেক্টার বলেই মেনশন করবে, কারণ টাইপ 1 বললে ইউ মেবি আস্কড অ্যাবাউট 6 কলোনি ক্যারেক্টার যদি কেউ সেরকম এক্সামিনার হয়। সো জাস্ট কলোনি ক্যারেক্টারে ইউ মেনশন দি ফার্স্ট টাইপ, দ্যাট ইজ লার্জ, লো কনভেক্স, রাফ কলোনি and oval with long axis in the line of inoculum
they might be surrounded by serrated skirt of gold. Last পার্টটা না লিখলেও চলবে, অন্তত উপরের পার্টগুলো লিখতে হবে। আর টাইপ 5টা হচ্ছে মিউকয়েড কলোনি। আমি বলেছি যে সিউডোমোনাসের ক্যাপসুল থাকবে বা এক্সোপলিস্যাকারাইড প্রডিউস করবে, দে উইল প্রডিউস মিউকয়েড কলোনি। কোন পেশেন্টদের ক্ষেত্রে বেশি পাওয়া যায়? সিস্টিক ফাইব্রোসিসের ক্ষেত্রে যে নিউমোনিয়া হয় সেই পেশেন্টদের ক্ষেত্রে সাধারণত মিউকয়েড কলোনি পাওয়া যায়। The mucoid alginate producing type 5 is very striking. এটা লেখা বলা হয়ে গেছে। Pigment. Pigment already I have mentioned. Blue phenazine pigment, absolute confirmation of the strain of Pseudomonas aeruginosa. সুতরাং এটা মেনশন করতেই হবে। যদি তুমি বলে যে what are the positive point for Pseudomonas aeruginosa, you must have to mention the pigment production. Gram stain, gram negative rod, non-sporing, motile. Oxidase catalyze already I have mentioned. Non-fermenter, wave test. Wave test যেটা বললাম, এটা পুরো টেস্টের নাম হচ্ছে হিউগ অ্যান্ড লিপসন অক্সিডেটিভ ফার্মেন্টেটিভ টেস্ট। ওয়েভ টেস্ট ইউ উইল নট বি আস্কড যদি অক্সিডেটিভ, বাট যদি মেনশন করো যে ওটা অক্সিডেটিভলি ইউজ, ইট উইল ক্যারি গুড মার্কস। যে দি সুগার ইজ ইউজ অক্সিডেটিভলি ওনলি, ইট ইজ নট ফার্মেন্টেড, এটাও অলরেডি আমি বলে দিয়েছি। অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল সেন্সিটিভিটি, MDR I already described, at least 3 classes resistance to at least 3 classes of antibiotic. এবার সিউডোমোনাসের ক্ষেত্রে কি কি অ্যান্টিবায়োটিক ডিক্স বসানো হয়? কোন ধরনের পেনিসিলিন সিউডোমোনাসে কাজ করে? সিউডোমোনাসে কিন্তু প্লেন পেনিসিলিন ইজ ইন্ট্রিনসিক্যালি রেজিস্ট্যান্ট। পেনিসিলিন, অ্যাম্পিসিলিন, অ্যামক্সিলিন এগুলো সিউডোমোনাসে ইজ নট supposed to be put in antibiotic discs because they are intrinsically resistant. Only the penicillin, anti-pseudomonal penicillin, these are anti-pseudomonal penicillin, piperacillin, megilocillin and tricacillin. At least you should remember the piperacillin. Piperacillin is the anti-pseudomonal penicillin. Cephalosporin, first generation, second generation pseudomonas কাজ করে না, only third generation and above works in pseudomonas, and ceftazidime should be used. সেপ্টাজিরিম, সেফোপেরাজোন, সেপিপাইন। তোমাদের ফার্মার ক্লাস হয়েছে সেফালোস্পোরিন, অ্যান্টিবায়োটিকের হয়নি তো। সেপ্টাজিরিম ইজ থার্ড জেনারেশন, সেফোপেরাজোন ইজ থার্ড জেনারেশন। সেফোপেরাজোনের যেটা সেপ্টাজিরিম আর সেফোপেরাজোনের মধ্যে যদি ক্লিনিক্যালি ইউজ করতে হয়, সেফোপেরাজোনে ডুয়েল এক্সক্রিশন আছে, লিভার দিয়েও এক্সক্রিট করে, রেনাল এক্সক্রিশন আছে, ইট ক্যান বি ইউজড ইন রেনাল ফেলিওর পেশেন্ট অলসো। Carbapenems, imipenem, meropenem বা doripenem can be used. Imipenem and meropenem, doripenem mention করার দরকার নেই। Doripenem is usually resistant to Monobacterium astrionum, aminoglycoside, amikacin, gentamicin, tobramycin, quinolone, ciprofloxacin, levofloxacin and polymyxin B and colistin. These are the antibiotics. যদি জিজ্ঞেস করে what are the antibiotics you should put, অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ওই অবধি পৌঁছানো খুব ডিফিকাল্ট, ওই অবধি সাধারণত তোমাদের ভাইবা অবধি অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল সেন্সিটিভিটি অবধি যায় না। তাও বলে রাখলাম যদি কেউ সব বলতে পারে দিজ আর দ্য পেনিসিলিন, অ্যাটলিস্ট ইউ রিমেম্বার দ্য অ্যান্টি সিউডোমোনাল পেনিসিলিন, থার্ড জেনারেশন অ্যান্ড ফোর্থ জেনারেশন অ্যাবাভ সেফালোস্পোরিন, অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড, কুইনোলোন, সিপ্রোলিভো, অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড অ্যান্ড মোনোব্যাক্টাম অ্যাস্ট্রিওনাম। আচ্ছা, এবারে একটাই তোমাদের ফাইনালি যেটা জিজ্ঞেস করে হোয়াট আর দ্য 4 পয়েন্টস অর 5 পয়েন্টস ফর ডায়াগনোসিং সিউডোমোনাস এরুজিনোসা। 5টা পয়েন্ট কি বলবে? What are the 5 points in favor of diagnosis of Pseudomonas aeruginosa? First হচ্ছে it is a pigment producing gram negative bacilli and motile. Anything else? পিগমেন্টটা বলতে হবে কারণ প্রথমে কলোনিতে ইউ আর গেটিং পিগমেন্ট, পিগমেন্ট প্রডিউসিং pyocyanin, and also need to mention this is pyocyanin. Pyocyanin না হলে কিন্তু Pseudomonas aeruginosa হবে না। So GNB, gram negative bacilli arranged haphazardly, and it is also motile, motile by single polar flagella. আর কিছু? What is the confirmatory test? Oxidase test. Good. So oxidase test will be positive.
এনিথিং? এবার যদি বায়োকেমিক্যাল টেস্ট বলে তাহলে আমি বলেইছি ইন্ডোল ইজ নেগেটিভ, সাইট্রেট পজিটিভ, ইউরিয়েজ নেগেটিভ, TSI নো রিয়াকশন, দ্যাট মিনস K/K TSI তে, আর একমাত্র গ্লুকোজ ইউটিলাইজ অক্সিডেটিভলি উইদাউট গ্যাস। তাহলে 5টা পয়েন্ট হয়ে গেল, 5 points. One is pyocyanin pigment that makes the media also green, the colony green, media green. Next হচ্ছে gram negative bacilli arranged haphazardly, and you can tell non-sporing if you want to add a non-sporing gram negative bacilli, and it is motile, oxidase test positive, and glucose utilization, glucose is utilized. আর কোনো প্রশ্ন আছে তোমাদের? Any question from your side? Pseudomonas এর other non-fermenter এর কতগুলো নাম বলেছি, what you should remember the other non-fermenters name, like Acinetobacter and Burkholderia capacia, Burkholderia pseudomallei, Stenotrophomonas maltophila. Stenotrophomonas maltophila কালে ও মল্টোজ ইউটিলাইজ করতে পারে, Stenotrophomonas maltophilaর জন্য মল্টোজ ইউটিলাইজ করতে পারে। These are you should remember. এই চারটে বলতেই হবে। হ্যাঁ, অক্সিডেজ টেস্ট করে দেখাতে হবে। যদি তোমাদের গ্রিন পিগমেন্ট, এটাই বলে, যদি গ্রিন পিগমেন্ট আসে, অক্সিডেজ যদি না দেয়া থাকে, ইউ শুড আস্ক ফর দ্য অক্সিডেজ টেস্ট। ইট ইজ ইউজুয়ালি নট গিভেন, ইউ হ্যাভ টু আস্ক ফর। যেমন যদি স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস থাকে, এখানে অনেক সময় দিয়ে দেওয়া হয়, বাট অনেক এবারে এক্সটার্নাল এসে বলেছে কেন দেওয়া আছে, ওদের তো নিজেদের চাওয়ার কথা। তো স্ট্যাফাইলোকক্কাস যদি অরিয়াস আসে তাহলে ইউ শুড আস্ক ফর দ্য কোয়াগুলেজ টেস্ট অ্যান্ড ক্যাটালেজ টেস্ট, আর যদি সিউডোমোনাস আসে তাহলে ইউ উইল আস্ক ফর দ্য অক্সিডেজ টেস্ট। এবং যদি তোমাদের প্রোটিয়াসও আসে তাও কিন্তু অক্সিডেজ চাইতে হবে, প্রোটিয়াসেও অক্সিডেজ চাইতে হবে, কারণ প্রোটিয়াস ইজ অক্সিডেজ নেগেটিভ NLF। NLF যে কোনো, আগের দিন আমি ডিফারেন্সিয়েট করতে বলেছিলাম যে ম্যাকংকিতে যদি NLF কলোনি আসে, ফার্স্ট টেস্ট ইজ অক্সিডেজ, অক্সিডেজ নেগেটিভ মানে ইট উইল গো ইনটু এন্টেরোব্যাক্টেরিয়াসি ফ্যামিলি। সুতরাং এই টেস্টগুলো যেগুলো দেওয়া থাকবে না, দিস বায়োকেমিক্যাল র্যাক উইল বি গিভেন। বায়োকেমিক্যাল র্যাক আলাদা জায়গায় দেওয়া থাকবে, কিন্তু অক্সিডেজ বা কোয়াগুলেজ ইউ হ্যাভ টু আস্ক ফর। ওখানে টেকনিশিয়ান বা আমরা কেউ না কেউ থাকবেই, অক্সিডেজ টেস্ট চাইবে, মোটিলিটির মেটেরিয়াল চাইবে। ইভেন ইফ ইট ইজ নট গিভেন, ইউ আস্ক ফর দিস, কারণ তোমার স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস পড়েছে, তোমার তো মোটিলিটি লাগবে না, কিন্তু যার এন্টেরোব্যাক্টেরিয়াসি পড়বে বা সিউডোমোনাস পড়বে তার কিন্তু মোটিলিটি দেখাতে হবে। ব্যাসিলাসেও মোটিলিটি দেখাতে হবে, ব্যাসিলাস নেক্সট ক্লাসে, ব্যাসিলাসে কিন্তু মোটিলিটি দেখাতে হবে। লুপটা ওইভাবে ধরলে কখনো কন্ট্রোল থাকবে না, পেন হোল্ডিং এই ধরতে হবে। হ্যাঁ, তো কি আছে, উঠেছে, তুমি মনে হচ্ছে ওঠেনি। হ্যাঁ দাও, কোথায় কোথায় রাখো 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 রাখো, কেন রাখো, বেঞ্চে রাখো। হ্যাঁ উঠেছে, এটা এরকম জল এরকম অবস্থা হয়ে গেছে। ওটা তো গ্রিস ফ্রি নেই না, গ্রিস না হলে জলটা ছড়িয়ে যাবে। উঠেছে কলোনি, ও তোমাকে বড় বড় কলোনি দেখলে মনে হচ্ছে তো কলোনি, ওটা একটু ড্রাই হয়ে গেছে। এই ওটা সাবস্ট্রানিন। You should at least know the steps of the gram stain. First do the heat fix. এই ওটা তোমার স্প্রেড করা হয়ে গেছে? হ্যাঁ, স্প্রেড হয়নি তো স্মিয়ারটা, স্মিয়ারের মতো স্প্রেড করো, অতটা জল থাকলে তো শুকোবেই না, লুপ দিয়ে স্প্রেড করো।